Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How is life today? I hope that all students are pretty well in everywhere you are. Oke class, terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang greeting atau sapaan, apakah kalian ada tugas? Ya, kalian ada tugas membuat video formal dan informal yang isinya percakapan tentang greeting. Oke, bagi yang belum mengirim, silakan ya dikerjakan dan dikirimkan. Lalu apabila kalian ada pertanyaan atau belum paham materi greeting, silakan ditanyakan. Jawaban PR kalian dan pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA atau link di bawah ini. Oke kelas, pada pertemuan kali ini kita tetap membahas di chapter pertama. Apa itu chapter pertama? Pada chapter pertama kita akan membahas 4 subbab. The first is greeting. Yang pertama greeting. Kita sudah belajar greeting, iya kan? Greeting adalah sapaan, good. And then the second, kita akan belajar tentang leave taking. Nanti kita akan membahas itu. And then the third is about thanking. The third is about thanking, and the last is about apologizing. Oke kelas, sekarang kita mengulang pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang greeting. Dapat dilihat pada tabel tersebut ada general greetings. Ada general greetings formal dan ada yang informal. Maksudnya general greetings di sini adalah sapaan yang umum digunakan atau biasa digunakan. Ya, misalnya yang formal yaitu hello, how are you? How is everything? Yang general greeting misalnya what's up? Good to see you. How are things? How are things with you? Selanjutnya tabel yang bawahnya general greetings itu ya. Itu ada greeting a person you haven't seen for a long time. Ada yang formal dan ada yang informal. Nah, maksudnya di sini adalah sapaan, ekspresi menyapa ketika adik-adik ini lama tidak berjumpa dengan seseorang dalam kurun waktu yang lama. Seperti itu. Yang formal contohnya, it has been a long time. It has been too long. What have you been up to all these years? Yang informal misalnya, how come I never see you? It has been such a long time. Long time no see. Seperti itu. Nah, semuanya maknanya, artinya itu adalah lama ya kita nggak jumpa, seperti itu. Nah, di situ penggunaannya formal dan informal itu berbeda. Adik-adik bisa mempelajarinya lebih dalam ya. Selanjutnya yaitu tentang asking about someone's condition. Ekspresinya bisa dilihat yaitu how do you do? Jawabnya juga how do you do? Nah, ada yang tahu adik-adik ini how do you do digunakan saat apa dan kenapa jawabnya juga how do you do? How do you do itu digunakan saat adik-adik belum pernah bertemu dengan lawan bicara. Misalnya adik-adik kan belum pernah ya bertemu dengan Bu Royha. Nah, nanti kalau bertemu dan nanyain kondisi itu bukan how are you tapi how do you do. Jawabnya juga how do you do, seperti itu. Paham? Oke, selanjutnya yaitu how are you feeling now? Responsnya di sini I'm not feeling well, I have cold. Itu tanya kondisi, tanya keadaan. Kalau lagi tidak enak badan ya jawabnya seperti itu, tapi kalau lagi enak badan atau kalau lagi enak gitu ya jawabnya I'm fine, I'm pretty well, seperti itu. Yang terakhir yaitu how are you? How are you? Jawabnya I'm not very good, I'm fine, I'm pretty well, I'm always fine, thank you, like that. Okay?
Now study the example below. Hello Karisa. Hi Santika, how are you? I'm fine, thanks. Ekspresi yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu leave taking. Adik-adik, ada yang tahu ekspresi leave taking itu ekspresi yang seperti apa? Oke, leave taking expression is an act of saying goodbye to someone. Jadi, artinya leave taking itu sama dengan goodbye, sama dengan selamat tinggal. Jadi leave taking itu ucapan perpisahan atau pamit, ya pamit mau pergi gitu. Contohnya, I think I should be going on my way now. I should get going too. Saya harus pergi sekarang gitu. Responsnya, saya juga harus pergi gitu ya. Selanjutnya, I've really got to go now. I'll call you. I'd better go now. I'll see you later. I have to get going now. Let's get together soon. Goodbye. Goodbye gitu. Goodbye itu biasa digunakan ya dalam ekspresi leave taking. Selanjutnya yaitu formal leave taking and informal leave taking. Yang formal, good night. Nice to see you. It's nice to meet you. Goodbye. Yang informal, bye. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. Nah, itu di situ ada good night. Good night itu termasuk ekspresi leave taking ya. Jadi selamat tidur gitu. Bukan termasuk ekspresi greeting. Yang greeting itu yang seperti kemarin ya, good morning, good afternoon, good evening, good day gitu. Yang good night itu termasuk ekspresi leave taking, seperti itu. Now study the example below. Mom, I'm going to go to school now. Goodbye. Okay, girl. Good luck for your study. Goodbye. Berikut ekspresi tentang leave taking antara Desi and her teacher. Good morning, sir. Good morning, Desi. How are you? I'm very well, thank you. What are you doing here in this hospital? I'm going to visit my neighbor. She has just delivered a baby. I see. Are you alone? No, I'm with my mother. There she comes. I'm sorry, I have to go now. Goodbye, sir. Goodbye, Desi. See you at school tomorrow. Ekspresi yang selanjutnya yaitu thanking expression, yaitu ucapan terima kasih. Ketika adik-adik diberi hadiah atau ditawari bantuan, kita hendaknya mengucapkan terima kasih. Sekarang kita belajar bagaimana mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Contohnya, expressionsnya, thank you. Responsnya, that's alright. You are so kind, thank you. My pleasure. Thank you very much. You are welcome. I want to thank you for your help. No problem. Study the example below. I have biscuits. Do you want some? Sure, thank you. That's some of them. My mom made them by herself. Really? Wow, they are so delicious. Ketika kita ingin mengucapkan terima kasih dengan lebih formal atau sopan, we can say, I want to thank you for your help. I'm grateful for your help. I'd like to express my most sincere gratitude to you for blah blah blah, like that. The last expression is apologizing. Adik-adik ada yang tahu? Ekspresi apologizing itu ekspresi yang seperti apa? Ya, ekspresi apologizing is
ekspresi permohonan maaf. Di dalam tabel tersebut adalah contoh ekspresi cara meminta maaf dalam bahasa Inggris dan responsnya. Contohnya, I'm sorry, it's alright. Excuse me, I bring your book. Misalnya, that's alright. I do apologize. Don't worry about it. Forgive me for blah blah blah. Not to worry. I'd like to apologize for blah blah blah. It doesn't matter. I'm sorry, That's okay. I'm sorry. I quite understand. I don't mean to make things difficult for you. Forget about it. I'm ashamed for blah blah blah. No harm is done. Sorry for. It's okay. Please forgive my blah blah blah. It's not your fault. It's all my fault. Sorry. I've forgiven you already. Now study the example below. I'm sorry, miss. There has been a discussion in English class before your class, so the chairs are not tidy. Okay, I will wait for all of you to tidy them first. Thank you, miss. Okay. Well, we stop here our lesson today. Let's close our lesson by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Okay, class. Nice to see you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.